Welcome. Today's lecture. Here I'll discuss about a envelope detector. So this is a circuit of envelope detector. This is diode. A diode is there in series. A capacitor in parallel, resistor in parallel. You get the output voltage here. This is the output voltage. So here we give the input signal. ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ. മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഡിമോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഡിറ്റക്ടറാണ് envelope detector. മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ലെസ് ദാൻ 1 വരുന്ന ഒരു കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു 1 ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ envelope detectorന് പകരം സിങ്ക്രണസ് ഡിറ്റക്ടർ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. സോ ഹിയർ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇതാണ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ വിച്ച് ഗീവ് അറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദിസ് envelope detector. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് നോക്കൂ. ഡ്യൂറിങ് ദ in an AM signal, amplitude modulated signal, message is always lies in the envelope of the modulated signal. Okay, ഇതിൻ്റെ envelope നോക്കി, ഇതാണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മെസ്സേജ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? മെസ്സേജ് is lies in the envelope of the modulated signal. So if you track the envelope, you will be able to get the original message. This is our original message, and this message എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? This message is lies in the envelope, and if you track this envelope of this modulated signal, you will get the message. So for tracking the envelope of this modulated signal, we use envelope detector. How to track the envelope? See here, look at here the diagram, same diagram I'm drawing. So this is our message. So during the positive half cycle, this is the positive half cycle of the carrier modulated signal. During the positive half cycle, diode is forward biased. Here, why? Because here it is positive, here negative, diode is forward biased. When diode is forward biased, capacitor will charge very fastly. Okay, capacitor will charge to maximum voltage. So this is the capacitor charging is I drawn with a black ink. Okay, this is the capacitor charging. So this is the capacitor charging. So capacitor charges to a maximum voltage. So capacitor have maximum voltage now. ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ്, ഇവിടെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോയി. സോ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ, ഡ്യൂറിങ് ദ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നെഗറ്റീവ് സിഗ്നൽ ഇവിടേക്ക് വരും. നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഡയോഡ് വിൽ ബി റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ്. സോ ഡയോഡ് വിൽ ആക്ട് ആസ് ആൻ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സിഗ്നൽ കടത്തി വിടത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചാർജ് ചെയ്ത കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. കാരണം ഇവിടത്തേക്ക് സിഗ്നൽ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ മാക്സിമത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്തു, അതിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ബ്ലോക്കായി, ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയുള്ളൂ. ഇതാണ് പാത്ത്, 6 വഴി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. ഇത് ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ ദിസ് വേ ത്രൂ ദ റെസിസ്റ്റർ R. അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ്. വെരി ഹൈ വാല്യൂ വി ആർ ചൂസിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ചാർജിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് RC ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റർ വാല്യൂ എന്താണ്, ഒരു ബിഗ് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പെതുക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ വളരെ പെതുക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്ചാർജ് വെരി സ്ലോലി. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത സിഗ്നൽ എത്തും, അടുത്ത പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എത്തും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഡയോഡ് ഓൺ ആവും, കപ്പാസിറ്റർ പിന്നെയും ചാർജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജിങ് നിർത്തി വീണ്ടും ചാർജിങ് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? കപ്പാസിറ്റർ വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യും. ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വിത്തിൻ നോ ടൈമാണ്. കാരണം ഇൻപുട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, 0 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള അസംഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ. വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്ത് മാക്സിമത്തിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരും. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ, അതായത് ഇതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇത് പോസിറ്റീവ് എത്തി, വീണ്ടും നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ്, വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കൂടെ വന്നു. അതാണ് ഈ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഡയോഡ് ഓപ്പൺ ആവും. ഡയോഡ് വിൽ റിവേഴ്സ് ബയസ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എൻ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. സോ കപ്പാസിറ്റർ maximum voltage നിൽക്കുകയാണ്. try to discharge through the resistor R. This resistor is very high value, so discharging time is very large. അതായത് വളരെ പെതുക്കെ ഡിസ്ചാർജിങ് ടൈം വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെതുക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇത് നോക്കൂ, ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങ് താഴേക്ക് വരും. നമുക്കെപ്പോഴും ഈ എൻവലപ്പിനെയാണ് ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഈ മുകളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളെ മാത്രം ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എപ്പോഴും, കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിസ്ചാർജിങ് ടൈം ഒരുപാട് കൂടുതലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ടൈം എടുത്താൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നേരെ താഴേക്ക് വരും, പിന്നെയും മേളിലോട്ട് പോകും, പിന്നെയും താഴേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടതിന് വരും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്താ?
ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്താ? നമുക്ക് എൻവലപ്പിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എൻവലപ്പിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ കിടക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്ചാർജിങ് ടൈം കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുത്താൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഹൈ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത പോസിറ്റീവ് അവസ്ഥയിലെത്തും. വീണ്ടും ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആയി. അപ്പോൾ വീണ്ടും കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും. അപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? So when it reaches the maximum, a negative half cycle come, diode will be reverse biased, it will act as an open switch, capacitor will discharge through the high value resistor, and discharging time is very large, so the capacitor will discharge very slowly. When it starts discharging at the same time, the next positive half cycle reaches there, again capacitor charge, and this process continues, and eventually what will happen is the envelope of the modulated signal is tracked with the help of this envelope detector. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആക്ച്വലി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എൻവലപ്പിലുള്ള വോൾട്ടേജിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, സോ ദ എൻവലപ്പ് ഓഫ് ദി മെസ്സേജ് ഇസ് ട്രാക്ക്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് envelope detector, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ട്രാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന envelope tracked message. So just smoothen the curve, you will get the original message. Finally you will get a envelope message like this. You just by using some smoothening circuit, you can just smoothen this, and finally you will get a message like this. This is the message which we used in the transmitter section. The same message we will be able to reconstruct at the receiver. So for that purpose we are using this envelope detector. So that's about envelope detector. The time constant is RL into C. This time constant is very large. Why? Because we are choosing this R value as very high value, then only it will take a very high time or very large time to discharge. Why? Because if it is discharged very fastly, it will create problem. The discharging time should be very large. That means capacitor should discharge very slowly. When it tries to discharge automatically, at the same time next positive half cycle should come at the input of this diode to make it positive forward biased, and again capacitor starts charging. This is the process. Okay, so the envelope detector is simple because it is very efficient device suitable for detection of narrow band AM signal. A narrow band AM signal is one in which carrier frequency FC is much higher compared to the bandwidth of the modulating signal. An envelope detector produces an output signal that follows envelope of the input AM signal exactly. So envelope detector is used to track the envelope of the AM signal. So this is the most simple detector or demodulator which we normally used in AM detection. It is envelope detector. Okay, that's about the third module. This is the last topic for the third module, envelope detector.